Olá, sejam bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda, à Igreja que Sofre. Sou o Paulo White e hoje quero convidar-vos a verem um filme sobre o Quénia. Em 2015, um grupo de cristãos viajava no interior deste país quando foi atacado por um grupo terrorista islamita. Pois eles foram todos obrigados a sair do autocarro e os terroristas queriam separar os cristãos dos muçulmanos para os matar. Mas vamos ver este filme porque aconteceu alguma coisa de muito inesperado. Like today is a Good Friday. The churches are on. Yeah, they are on all over. Yes. The only thing we do on the side of the churches, like when they are on today, we provide extra security from the national security agencies. But the churches are on. Because Al-Shabaab would always want to disrupt any Christian activities. So we don't take chances. Mimi nimeendesha mpaka 6 ya rudi ya Mandera. Tarehe 20 ndio nimetoka Nairobi. Nimelala mahali naitwa Kutulu Mandera. Tumelala. Tumeamka 6:30. Hadi saa 12:30 tukiendelea safari yetu. Kati ya sasa Kutulu Mandera na Elwak ndio kitu kama saa 1:30 hivi. Nikamwambia sawa, alafu nikamwambia lakini mimi nimetoka mbali na nimechoka, unaweza kunipatia place ya kulala ama ya kupumzika kidogo? Akaniambia kuna lodge unaweza kata room ni 200 tu. Nikamwambia siwezi kata gari na siwezi kata room na isachona gari. Alafu akaniambia sasa fanya hivi, kaa tu hapa, panga hizi mzigo, ukimaliza utaingia hapa kwa gari, ulale hapa kwa gari nyuma kabisa. Nikamwambia sawa. Akimaliza akaniambia sasa ingia kwa gari ulale huko kama umechoka. Nikamwambia sawa. Mandera town itself is a very interesting town. You can have breakfast in Kenya, lunch in Ethiopia, and dinner in Somalia because it sits right at the very northeastern tip of the country. And it's bordered by these two very interesting countries. And the heritage and the influences of Mandera are very much tied to both of those countries, both in the past and presently. I think in Mandera, we have two major challenges. The main challenge here is the threat from terrorist activities. As relates to why Mandera has been in the news of late for the past, I'd say about since 2011, that's 5 years now, because of Operation Linda Inchi, which was Kenya Defense Forces crossing into Somalia to fight against the Al-Shabaab, rehatting as the African mission in Somalia. Mandera has been a focus because it has been
the focal point for a number of attacks by members of the Al-Shabaab on the local community there, but also because of the victimization of people from other parts of the country. I went to Mandera in 2013, earlier, that's all from February. And 2013 and 2014 was the worst period to be in Mandera, because incidents were happening like on a daily basis, every night. I remember I used to live in Mandera town, that's at city center, I'll call it downtown. And every evening at around, you have to make sure you're in your house by 6 in the evening, because from 6 it's just a nightmare. Gunshots from every corner of the town, militants crossing, the police hunting, chasing people up and down. So it was so difficult. I remember it used to, at night sometimes you could not sleep on your bed because you can't tell where the bullet is coming to go through the window. So you have to go, you sleep on the floor so that at least if the bullet comes through a window, it can go through the other window, hit the wall on the other side. Chieng' no ne wao ka kawaida woga Nairobi saa auchiel motieno to wadhiyo ne kwachopoga nitie kuma ne wachopoga elwak kanyo mane waromoga gi escort kabiro, lakini chieng'no to mach yor Mandera kono ngate gi shida machopo Kutulo kamiluonga nitie kumiluonga Kutulo chak Mandera. Koro Kutulo kanyo ma wanindo ga. Koro kan wanindo kanyo ma gari nindo ga bas koro safar wachako gokinyi. Enye kanyo wachako gimno ka safar modiechieng'. There is a push within the terrorism world which tries to attach itself to the religious faith of the Muslims. But if you talk to the scholars, they will tell you there is no association between terrorism and Islamic faith. We believe in the diverse culture. We teach our children that we are human beings, and we give them the teachings in the Quran that we should live as one family, because we are told in Islam that if you kill one individual without any given reason, it's as if you have killed every other person in the world. The Al-Shabaab has been very pointed, very targeted at picking specific targets in those places to harm, to maim, to kill, and therefore to cause division between those populations there and populations from the other side of the other parts of the country, mainly on religious and ethnic lines, but also on economic lines. It came out like the militants or the terrorists were looking for a way to create religious animosity, to create the religious divide between the Christians and the Muslims, so that they can take advantage of that. Once they're carrying it out, like we are Muslims killing Christians, they wanted like Christians to respond back and start killing the Muslims, and things could easily escalate and look like it's a religious war now. Nikaingia hapo hoteli, nimepata kama kuna wameweka, nimepata kuna watu wengine wamelala hapo kwa carpet. Nikakaa tu hapo mpaka saa 12. Hapo tukaitwa
tunatoka kila mtu ameingia kwa gari. Tukaingia kwa gari kitu kama saa 12 hivi. Tunaingia kwa gari na tukaanza safari. Gari no pong mane ongo nafas ma ngato nyalo bet no chieng no ne bas achiel. Koringen ka bas en achiel to gari pong zaidi. Kore ma idho go wi gari ma idho go wi carrier malo. To jomoko to idho I gari. Koro kan wasudo matin ema tina winj ka bunde muoch. Chakri muoch Ndio tulikuwa tunaenda tu, unajua njia ni mbaya. Ndio nilikuwa natembea tu sasa mahali mashimo. Mwiko mahali mashimo nilikuwa napita. Vile nilikuwa kwa shimo hiyo gari, nilikuwa naenda pole pole. Nimestuka tu watu wametoka kwa msituni. Sasa nikasikia kama driver ameongeza speed ya gari. Alafu nikasema maybe kuna problem hapa. Sasa before tufike pale kuna walikuwa hiyo lori ikatoka. Na hii yetu ikasimamishwa hapo. Na watu wakaanza kushuti bunde. Wakaanza kushuti nini huko juu. Nikajiuliza na sasa na hao watu walikuwa huko juu wamefanyaje? Enyabe na wacho no kani goro ango bati takuwa mana nyasta akwenya sayo monitel na. As we're speaking today, so many has happened. So many people have lost their lives, and most of the people who are being killed are Christians and non-Somalis. They are being targeted in these terror-related activities or these terrorism activities. So much happened in 2013, and in 2014 it came to a climax. There are several attacks that affected our school program. In the real sense here, we are composed of teachers of diverse culture and religion. We have Christians who are teaching here because the locals here are Muslims. When the first attack happened in 2014, we had almost 5 teachers who are non-locals, who are of Christian faith, who were teaching here. So when they were not affected, they were not killed, neither were they maimed, but because of the fear and that trauma and the psychosocial trauma they had, they were not comfortable to come back here. So the following year, in January 2015, we had 5 teachers who would not turn up. Akaniambia nifungue mlango. Ile watu walikuwa wamestuka, kila mtu alikuwa amelala wapi? Amelala chini. Akakata watu wameshindwa kufungua hiyo mlango. Hawa akiingisha kwa bunduki kwa dirisha. Akaambia fungueni ama tumalize nyinyi. Akafungua. Vile amefungua, mtu ya kwanza kushuka ilikuwa mtu mmoja mtu ya Dongandili. Nimeweza alifungia Kiswahili si in Somalia. Akatuambia kila mtu mtoke nje. Tukasema akatuambia tutoke nje. Sasa walituambia tutoke nje na mimi nilikuwa nyuma kabisa. Sasa mimi nilisikia tutoke nje. Nikasimama tu. Nilikuwa nataka nitoke wa kwanza. Na tulikuwa wengi kwa gari, hatukuwa hata na space ya kunini na kupasi. Kenye nani wikeria bikanya mana ninde. Kana nindo kanyote. Ema jogo bende nolora jomane I gari kagisetieko. To kaine giserango
jokristo mane ni kuro ema ne giyudo ng'ato achiel mane gigolo e gari, basi nitie lori achiel mane ni chienwa. Hawa watu wa mbele watoke haraka, na kuna mtu mmoja huyu, kuna kijana mmoja wa down alitoka wa kwanza. Huyo kijana alitoka wa kwanza na watu wakaanza kuniuliza swali. Sikujua wanasema nini, na nilisikia kama hao wanasema huyu kijana, nilisikia kama wanasema hakuna. Ile tumeambia hakuna, mwambie muende. Watu naanza kuingia gari. Iko jamaa mmoja ambaye ilikuwa ameuliwa. Hiyo jamaa amesema hata yeye ni Muislamu. Miezi 2 tumepita. Akaitwa kondukta, akaambia ulizi mtu hiyo sala ya Waislamu inasaliwa mara 5. Kila sala inakuwa yana rakaa ngapi? Ile jamaa ameshindwa. ulizaliwa lini in Kisomalia, ulizaliwa lini na ulizaliwa saa ngapi na ilikuwa which date. Na huyo hakujibu na akaanza tu kwenda, na wakaita tena wewe rudi. Bila alitani hivi akirudi na kuna mmoja amemshuti hivyo, tanguka tu hapo. Tumeanza hiyo kitu ilikuwa imetoka kikafla. Tumeona watu ilikuwa watu ambao wamefunga macho. Mimi nilikuwa nafikiria kwanza, mara ya kwanza nilikuwa nafikiria jeshi yetu ya Kenya. Lakini kwa saa hiyo tena nimeona hiyo watu kumwagilia sisi risasi na kuchungulia, nimeona imefunga macho. Sasa tumeona tu watu vile imefunga macho. I was very happy when I heard that, because it shows that even before, some of the most structural things happen to change the situation for people in Mandera, the people themselves recognize that terrorism is harming everyone, and they are the most disproportionately affected population by terrorist attacks. It's because of the history in Mandera, recorded history in Mandera, whereby people have been killed for many years, and most of those killed are non-Muslims and they are non-locals. So this has affected the schools, it has affected the hospitals in Mandera, whereby you'll find most of the medical officers in that particular area are Christians. Most of the teachers in the schools are Christians. So once you start killing them and targeting them, they'll all run away. Al-Shabaab has affected the social fabric of this community completely. Schools are not running normally. Health facilities are not running normally. The supply of food stuff and other commodities is not normal because of the fear. The cost of doing business is very high. And therefore, the community has said enough is enough with Al-Shabaab. There was a complete 360 degrees change in terms of perceiving Al-Shabaab as being associated with Somalis against the other Kenyans. It was a complete turnaround. Tumwambia hakuna watu wa mkadiri. Nimesema tutoa Kristo. Tumwambia tuna watu wa Kristo hapo. Kama unataka kumaliza sisi, umalize tu. Lakini tuna watu wa Kristo tuko naye hapo. Ameona hakuna otherwise. Lakini ile kitu Mungu amesaidia sisi, hajatawanisha sisi. Ni vile tulikuwa tunasimama tu. Kaambia tena, endeni muingie gari. Watu wameanza kukimbia banda ya gari. Sema simameni tena. It is something that happens, it's a spontaneous reaction.
Yeah, just a feeling that maybe starts with one person and then you influence the rest of you. And it actually started with one person. This is now the teacher I'm talking about. He rallied the rest, yeah, around him. Yeah. Si ilikuwa nakaa Sidlam basema ni yuma yangu. Hiyo wewe umeona gari yangu sio vile yuko mrisasi. Vile imefanya kio yangu, vile imefanya mlango yangu. Hiyo mwalimu ilikuwa nakaa yuma yangu. Ile kiti ambayo ilikuwa ananifuata. Father Salah came out and stood out for Christians and told the militants on their face that we are not going to let you kill our brothers or kill our Christian brothers just like you've been doing in the past. All you can do is applaud, because think about it. If you had a gun to your head to save someone who was even your neighbor, would you do it? What would it take for a person to be able to do that? Mr. Salah Sabdo Farah, popularly known as Mr. Salah Farah, was a teacher in this school. He was injured because he stood in the way of the terrorists, blocking them from massacring and killing the Christian brethren. I was told he stood in the way, and that's why the terrorists sprayed the bullet and he was hit on the back. He suffered the consequences by being shot in the process. But he didn't die immediately. He went for treatment, but he later on died. He was a teacher. I feel his pictures, his wonderful pictures, his I can't explain. Sorry. We believe there's an adage that goes in Swahili that chema hakidumu. It means that anything that is of treasure, anything that's of value, do not normally stay long. That's why we lost him to the bullet that was shot at him by the terrorists. That's exemplary. I mean, in any part of the world, that one person, at the very risk of their own life, would stand up to defend another person who they don't know. That's a story for the ages in any country, you know. But it took certain really terrible things happening in this country for that moment to become the moment that it was. E com este filme sobre o Quénia, sobre a coragem de alguns muçulmanos em salvarem os cristãos, chegamos ao fim do nosso programa. Despeço-me com amizade. Até o próximo Igreja no Mundo, se Deus quiser.